Hi friends, once again welcome back to mediamakkani. It's me Akbar Shabir. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് തിരൂർ ആലത്തിയൂർ യാവൻ കോഴിക്കോടൻസ് എന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ്. ഇന്ന് mediamakkani നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ചുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് വിനയൻ അമ്പാട്ടാണ്. ഹായ്. ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഡിഷെല്ലാം ടേബിളിൽ വളരെ നീറ്റായിട്ട് യാവൻ കോഴിക്കോടൻസിൻ്റെ മാനേജറായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ അലി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 3 ഫുൾ ഷവായ് ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ചാണ് നമുക്കിവിടെ. അപ്പോൾ വിനയൻ അമ്പാട്ട് ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീഡിയമക്കനിയുടെ ഫുഡ് ചലഞ്ച് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോ അതിന് മുന്നോട്ടായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കാണാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Don't want to mislead, this is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the. ഒരു രക്ഷയില്ല. ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടു ടേസ്റ്റ്. Low, you can let me know. You know I will show. Now we're sipping the Bordeaux. With you through it all, winter through the fall. You just make the call. Yeah, I'm in it for it all. I'm in it for the love, 'cause love it needs to touch it. You're pressing on my button, babe. Let me tell you something. I'm in it for the love, 'cause love it needs to touch it. You're pressing on my button. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഷവായ ഒന്നുകൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഷവായ കഴിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇന്നിവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും. ഒക്കെ മ്യൂസിക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ മോനെ, ഒന്ന് രഞ്ജിത്തിനോട് അടിക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്ത് ശരി തരാം.
want to mislead. This is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just ആംബുലൻസ് റെഡി നോക്കാം. വേറെ ഇത് കൊല്ലട്ടെ മറ്റൊന്നും പറയാലോ. പിന്നെ എനിക്കെല്ലാം അറിയുള്ളൂ. ഉണ്ണി ഒരു രക്ഷയില്ല മോനെ. കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷവായ ഒരു രക്ഷയില്ല. even when you're low, you can let me know. You know I will show. Now we're sipping the Bordeaux. With you through it all, winter through the fall. You just make the call, yeah, I'm in it for it all. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. 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 ഏകദേശം 2 ഷവായ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായി. I'm in it for the love. 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 രണ്ട് ഷവായ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഷവായ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ആർ യു റെഡി? Don't want to mislead. This is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. 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 For the love.
let me know. You know I will show. Now we're sipping the Bordeaux. With you through it all, winter through the fall. You just make the call, yeah, I'm in it for it all. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. 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 For the love. I'm in it 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 for the love. എന്താ കഴിഞ്ഞില്ലേ Don't want to mislead. This is all you need. Be your everything. Yeah, I'll be your everything. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ചലഞ്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. 1 2 3 3 ഷവായ 1 ലിറ്റർ 200 ml പെപ്സി. സോ ഇത് ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ചലഞ്ചൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ചലഞ്ചുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചലഞ്ച് തന്നെയാണെന്നുള്ള മനസ്സിലൊരു ധാരണ വേണം. സോ പറ്റുന്ന ചലഞ്ചുകൾ മാത്രം എടുക്കുക. ആരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യരുത്. സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കമൻസുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിനെ താഴത്ത് അറിയിക്കുക. സോ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. സോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരും. മീഡിയ മക്കാനി ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിന് താങ്ക്സ് ടു ഓൾ.